Welcome back, and this is the Farm Journal on Metropole TV. Before the break, we were talking to Nara, who took us through the journey of how they began 5 years ago, somewhere in Nyandarua, and now they are all the way out here in Nara, a place called Bajimoto. And it was interesting, something that we've learned that I found very interesting is the scientific way of the planting that they do, where they can calculate how many crops they have within a strip of the planting, and that was very interesting for me. But one other thing that I'm interested in, Maina, is you started in Nyandarua. You're here in Narok. Yes. Let's talk about those distances. First of all, you don't stay anywhere around Narok, right? Why Narok and not anywhere around closer to where you stay? The biggest reason as to why is Narok is cost of land. Land is very expensive in Kenya. So getting cheap land that where you can be able to do farming was always a challenge. And near Nairobi, the prices are very high. So we chose Narok because the prices were relatively, it was affordable. Like we bought land at around 45,000 per acre. So you're spending less than 500,000 just to buy 10 acres. So that's why Narok was chosen. The other reason is that Narok, the altitude is quite okay for planting, and the warm, hot weather helps the crops mature a bit faster than they did. Like in Nyandarua, we would plant onion and they would take 5 to 6 months. Wow. The potatoes would take about 4 months, 4.5 months. Yes. So it was always a challenge because the climate there is a bit cold, so they drag themselves. So Narok was, you see now, it's hot, so that's a tick. Yes. Land is cheap, another tick. Yes. Now let's talk about now your planting cycles. Take us through your year in terms of the crops that you plant and how you go about them from beginning to end. Our planting cycle initially was would plant 2.5 acres every month. 1 acre of onions, 1 acre of potatoes, 1/4 acre of melons, and 1/4 acre of capsicum. Yes. Then actually that should be 3 acres because of the greenhouses. 1/4 of greenhouse a month. Yes. So our cycle was that every month we endeavored to ensure that we have those crops planted, such that from the 4th month, we started harvesting, and we have harvested the entire year. Yes. So we harvested until around June. Then at some point in March, we stopped the cycle to try and evaluate how the year was, because we had done a whole year of planting from March last year to March. So we said, let's sit back and evaluate what have been our key milestones, what have been our challenges, how can we overcome them. And we've realized that one of the biggest challenges that in case of any adverse weather, Yes. your entire 1 acre of a certain crop that you've planted is gone. Yes. So now we've decided that we are still going to continue with the 3 acres per month, but now we'll be spacing them. We shall ensure that we are planting every week. Okay. So our plan is that for the onions, we'll be planting just about 11 lines. That's about 1/4. Yes. The way the farm is designed, 1/4 occupies about 11 lines because the length of the bed is about 55 meters, while the width is about 1 meter. So for you to get 1/4, you need to plant about 11 lines. For the potatoes, we're also going to implement the same concept whereby we are planting 1/4 each month, 1/4 each week. Yes. It will still end up being 1 acre in a month, but Yes. spread. We are trying to mitigate the losses. Oh, okay. Yes. So if something happened, at least you can only lose up to 1/4 or Yes. less. Yes. Okay. Yes. Let's talk about the budgets. You see, it's
for you to be able to do this kind of work and be able to plant, what are we looking at in terms of the input versus the returns that you get? Okay, maybe I can talk just more about. I'll give each Yes. type of crop Yes. and its inputs and how much you expect to get. True. So we can start with potatoes. Yes. Potatoes you will spend about, so like the potatoes we plant, the length is still 55 meters, but we plant them in a space of 30 centimeters. Yes. So you'll have about 183 of them. Yes. So in an acre, if you do your maths, multiply, an acre will be equivalent to about 100, because it's around 98 lines. Yes. So instead of us doing 98 lines, we usually, because the spacing between one row to the other is about 75 centimeters. Yes. So an acre, which is about 4,000 square meters, you get about 98 lines. Yes. So we said instead of doing 98 lines, we always do 100. Okay. So if you do your maths, you will be able to find that you spend about roughly, the input one will be the fertilizer. The planting fertilizer is a DAP, and sometimes you put NPK, that is a manure. You will have done the lines, you will have done the trenches. So then you'll have the seeds. Yes. You will spend in total, including the labor and all those things, you'll spend about 100 and around 150 because of water. Yes. Water is the biggest challenge here is water. And we have to pump. So diesel is a bit expensive, especially now with the introduction of VAT. Yeah. So you spend about 150,000 For that acre. for that acre. Yes. For the potatoes, Yes. maximum. Sometimes if there is rain, you can even go down to maybe around 70. Yes. Yeah. But diesel is the biggest cost. So to clarify, it's between 70 and 150. Yes. Yes, for the acre of the potatoes. highest that we've ever spent. And that was because they were attacked by Aribrite. So we had to do some spraying. Yes. Yes. But on average now I'm spending about 100,000. Okay. That's to grow your potatoes from start to harvest. Yes. Then you will be able to get about 10 tons. 10 tons from there. 10 tons. Our target is to get to about 15. We are yet to get to that. There's some few challenges that we've been experiencing because of that water is not given well. They don't bulb well. So our target is to get 15 tons minimum. I know we can even get to Higher than to even 20. Okay. So sell your potatoes. The least I've sold my potatoes is around 30 shillings A kilo. a kilo. But currently I got a contract with Java House, so I sell to them. Currently I'm selling to them at 49 shillings a kilo. So in a good month, at least you'll be able to get maybe 50% of your input. You'll be able to get 50% again, like 30 times 10 tons, that would be around 300,000. But if the market is flooded, so the other thing that we're also trying to see is that potatoes from Nyandarua and Kinagop, Kinagop or most other places, they do them with irrigation. They don't do them with irrigation. Rain-fed. They are done with rain-fed. So for us, you see, our costs are higher. So when we are going to the market, people are even willing to sell them at 20 shillings. Yes. Yeah? So it becomes a bit of Loss on your side. loss on my side, because if you do, I get 10 tons, that's like Kenya shillings 15 per kilo. That's my cost of production. Yes. So if I get, they are selling at, if you come from the farm, right now I think a sack of potato is going at 1,300. Yes. That's about 100 kilos. Yes. So you see, now I can't be able to sell Now at that you can't sell. I can't sell. Yes. The only thing is that when you have a long-term contract with somebody else, your prices are not affected as much. Yeah, because even now when the prices, like we're expecting September, October, the prices will shoot. Yes, because the market.
The rain, they've harvested and they finished. Yes. Okay. And So that's potatoes. Potatoes. The onions. Onions. There we had 100 lines. Here we have 44 lines for an acre. The inputs are generally the same because you need fertilizer, manure, and pesticides and water. Yes. But you find for onions you spend more because the feeding program is a bit different. Plus, onions, they are very, very delicate in terms of if they are affected by things like thrips. And here in Narok, thrips are a menace. Yes. So you have to do a very preventative program. So the cost gets to about 200 to 250. Okay. Yes. That's for the onions. For the onions. Yes. But the onions will give you the returns. If from our maths, we can look at our maths. We've done, per line we're doing 5,500 seeds. For 5,500 seeds. We had done an approximation of 80% germination rate and in terms of up to harvest. And these are post-harvest losses that you get. So if you get 80% of that, that gives you about, in a quarter, about 4 tons to 5 tons. So in an acre, you'd be able to get 16 to 20 tons on the minimum. Current price of potatoes, of onions, you get about 30, 35, depending on the market. There is even, the least I've sold my onions at the farm gate price was 28 shillings. So if you do 20 by 20, 28 by 20 tons, that's around 480. And you are able to get your return back and your profit. That's for the onions. Yes. Then we can go to tomatoes. Tomatoes, the biggest cost is doing the greenhouse. The greenhouse will cost you almost 450 to do the structure. Then you will plant about 3,000 seeds. So you will have 3,000 plants inside. And on average, a plant would be able to give you, you plant, you will wait for 3 months, then you start picking. Yes. From the start date, you pick the onions for the next 4 months. Yeah. And you pick twice a week. You mean tomatoes? Tomatoes. Yes. Yeah. So the tomatoes, the total costs for 1 quarter, like each greenhouse is a quarter. Yes. It still gets to around between 150 to 200. Yes. But you'll be able to get about minimum 18 tons of tomatoes. All right. If you sell that at market price of 40 shillings per kilo, because you're selling in bulk, so the person who is buying from you is a reseller. Yes. Yeah. So you can't be saying that you're going to sell them at 80. Well, the end customer is buying them at 80. Yes. So you'll have to sell that At a lower price. Yes. So you'll get around 640,000 to 700. Okay. Yes. That is if you have taken good care of them. Exactly. And this is the part of the show where we link up with Victoria, who's going to break apart this market issue. And make sure to catch the second part of this discussion coming week, same time. All right, Makori, right there, as you're engaging Mr. Maina here at the City Park Market, I'm hooking up with Lucas, famously known as Arocho, a vendor on this market. Habari yako Arocho? Mzuri sana. Biashara naona leo siku iko vipi? Siku leo inatupeleka sio mbaya, lakini tunang'ang'ana nayo. Naona kwamba unauza vitu vingi, tunaona nyanya, naona vitunguu, naona garlic zile. Tueleze kwa kifupi hivi, biashara hii umeianza vipi na hadi ukafikia kiwango hiki? Tueleze historia kidogo. Kwa hii soko nimekuwa kuanzia mwaka wa 2009 na nilianza tu kwa kujituma, kufanya kazi tu na watu, lakini nikaamua sasa hata na mimi nijikaze na yangu. So nimeifanya kuanzia hiyo muda yote
si mbaya. Zipo biashara nyingi tu ambazo ungechagua kufanya. Kwa nini ukaamua kufanya hii ya kuuza hivi vitu ambavyo unaviuza kwa leo? Nitaweza sema juu kwa hii soko kulingana na penye nilikaa, nikaangalia nikaona inaweza kuwa rahisi juu sana sana unajulikana na mkulima, anakuja anakuamini, anakuletea mzigo, unamwambia anaweza kukupea either ni kutumia pesa siku fulani, anakukubalia, anakuletea mzigo. Sasa unakuwa ni kama mnafanya urafiki wa biashara, anakuletea mzigo unauza. Saa nyingine unamuelezea sikufanikiwa vizuri, ilinipeleka hivi, naye anakuelewa juu hata yeye amefanya hiyo biashara, ameielewa. Anakuja anakuelewa, mnagawana, mnaona sometime mnafanya hiyo biashara, mnagawana. Sana sana ndio nikaona hapa inaweza kuwa kwangu, inaweza nifurahisha, nikajikaza nayo. Bila shaka ikawa ni kwamba ni rahisi kwako kupata mali ya kuuza, sio? Kuuza. Unaweza pata rahisi, tena sana sana huwa wenyewe wanatuletea na huku, si ati unaendea kwa shamba. Napata tu atakuletea, msikizane bei, akuachie uuze. Sometime ukiwa na some cash unampatia, lakini mostly wanatupeanga mzigo, tunauza tukiwalipa. Tumezoeana hivyo, miaka yote tumefanya na wao kazi. Wale wakulima wanatuletea mizigo huko. Basi wengi wanataka kujua labda vitu vyenyewe unaviuza vipi. Tuongelele vitunguu, tuongezee nyanya. Je, unapima vipi bei kwa mteja? Sana sana huku tunauza vitu kwa kilo. Unapata mkulima mwenye amekuletea na kuuzia kwa kilo, hata wewe itabidi uuze kwa kilo, na utauza kulingana na venye amekuuzia. Utapata sometime kulingana na venye mapato yake hajafanikiwa kupata vizuri, anakuja kukuzia na bei ile ya juu kabisa, na inabidi hata wewe uuzie customer na bei ya juu. Na wakati tunasemanga season, wakati hiyo ako nazo mingi ni season, anakuletea na kuzia bei ya chini, na wewe inabidi pia uuzie customer na bei ile ya chini. Hivyo ndio tunafanyanga. Je, na mizigo yenyewe labda tuseme wale clients wako kwa katika lugha ya Kimombo unawatoa wapi? Wanaoleta mali, wengi wanataka kujua labda mali yenyewe unaitoa wapi? Sana sana ni within hapa karibu na Nairobi, sana sana kaunti za karibu na Nairobi kama hapa Kajiado, Murang'a, Kiambu. Hizo sana sana ndio wakulima wengi wanatoka kwa hizo kaunti wanatuletea na hapa karibu. Juu sasa mtu wa mbali akikuja atakwambia amekuliwa fare, transport imemkosti sana, sasa inabidi akuuzie bei kali. Sasa wale watu hata anasema wanafaidika sana na soko za Nairobi ni wale wako na kaunti zenye ziko karibu na Nairobi, wakulima. Au yeye atapanda akuletea kuuzia bei at least, hata wewe ukiuza utaona customer akikubali kuinunua haraka. Sasa ni wao kutoka tu hizi kaunti za karibu kama Kiambu, Murang'a, Kajiado, hizi za karibu. Na umeeleza kwamba unauza kwa kilo. Je, bei ya chini hadi ya juu zaidi, iwapo Mkenya anataka kujua ni bei yake ni vipi? Sana sana kama nyanya sasa utapata tuko nazo, tuseme ziko kwa wingi, ni kwa season. Unapata kilo unauziwa bei ya 70, 60, yani unaweza bargain. Uzuri hapa ndio unaona customer wanapenda kuja hizo, unaweza ni soko bado lakini unaibargain. Wewe unaweza kuja customer kuambie nataka kununua nyanya hii yako yote na bei fulani, umwambie nauza bei ya 70, akwambie kama utakubali na bei ya 60 nichukue yote. Utafanya hesabu zako uone kama itakupea profit, unamwachia. Sasa hiyo ndio inasaidianga watu, unaona customer anafurahia, anakuja huko anaulizia bei, ana bargain, na wewe unaona kama itakusaidia, unaamua mnauzania. Haya basi, hii ni biashara ambayo umefanya tangu mwaka 2009 hivyo vile ambavyo umesema Rocho. Biashara yenyewe unaweza kuelezea vipi? Ina manufaa? Ina manufaa kabisa, juu utapata hata ile step umepiga kwa maisha yako unaona ni ya muhimu kulingana na penye umefikia. Kuna vitu umeweza kuachieve ile ulikuwa umesema unaweza taka kufanya mwaka huu. Ukiweka Mungu mbele na wewe mwenyewe ujikaze, unapata unaweza kuifanikia. Kwa hii soko kulingana tu na ile kidogo kidogo unaweza kupata. Na upande wa faida, tuseme kwa siku ikiwa nzuri ama siku ikiwa mbaya, hiyo faida inakuwa tuseme ikifikia kiwango kipi? Faida sio kubwa lakini iko utapata mtu amepata faida. Inalingana na mizigo sana sana, na ile mizigo uko nayo kwa stock yako na venye imenunuliwa. Utapata kama umekuwa na customer wengi, profit yako inaenda juu. Saa nyingine unaweza pata hata ni
siku unakuja unakaa huku unakosa kuuza hata mzigo tu, hata kama ni kilo 10 unajipata umeenda umeuzia tu mtu labda kilo 2, pia unaiita siku. Lakini wewe sema ni pesa kiwango fulani juu ni kama hii ni kama kubahatisha. Siku nyingine uamuke upate profit kubwa, siku nyingine ukuje upate hakuna profit hata, lakini yote unakubali. Tukimalizia, siku za usoni unaona hii biashara ikifikia kiwango gani? Ni venye hapa nje, najua soko yenyewe kubwa yenyewe iko hapo ndani ndio inajengwa. Hapa tunadhani kama unajua historia hii soko tulikuja tulichomekewa soko ndio tukakuja kukua na hapa nje. Lakini kulingana na venye tunaambiwa na county governor, either hii mwaka before isha tutakuwa tumerudishwa kwa soko yenyewe yenye imejengwa, na hapo ndio hapo mtu anaweza sema aone venye kama unaweza panua soko nini yako, stoku yako. Lakini hapa nje watu wako na uoga kidogo juu unaona utapanua aje ukuje uambiwe tena ni kutoka hapa na huko ndani, juu huko ndani kuna wale watu wako na store, kila mtu wako na store yao. Wenye wako hapa nje kuna wenye hawana huko nini store. Kama mtu kama mimi nitakwambia huko ndani sina store, nilikuwa nafanya kwa mtu. Sasa wakati tumekuja huko nje kaambiwa nikashika hii sasa. Sasa unapata uwezi kuwa na business kubwa juu wakati mtarudi huko bado utatafuta pa kuweka. Kwa hivyo ndio unaona mtu anashika tu ile, kiangalia kila mtu ako tu na kibanda kidogo kidogo juu ya tunangoja turudi na huko kwa soko yenyewe. Asante sana Lucas. Nimeshukuru hata mimi. Lucas, famously known as Arocho, speaking to us, of course, about his business of selling. Apart from just tomatoes, there are a lot of things, obviously, he's selling right here on this market.